Hello and welcome sa Mathaglish. Sa ngayon pag-uusapan natin ang planes in R cube. Let n be a non-zero vector in R cube and p sub 0 be a point in R cube. The set of all points p for which the vector p sub 0 p and n are orthogonal is the plane through p sub 0 and having n as a normal vector. Ano ba yung normal vector? A normal vector to a surface is a vector which is orthogonal or perpendicular to the surface at a given point. Pero since planes ang pinag-uusapan natin, ang normal vector sa kahit na anong point sa plane ay normal vector sa any other points dun din sa same na plane. Tignan natin yung geometric interpretation ng pinag-usapan natin kanina. Kunwari meron tayong p sub 0 at saka vector na n. Yung vectors pwede nating ilipat yung mga position for as long as same yung magnitude at saka direction. So, nilipat ko yung vector n such that yung initial point niya ay yung p sub 0 nang sa ganun mas makita nyo kung paano makukuha yung plane using these two. So, tong point p na to ay kasama sa plane defined by p sub 0 and n kasi yung vector p sub 0p ay orthogonal with vector n. Ganon din tong p na to kasi yung p sub 0p ay orthogonal sa n. Ganon din tong P na to. Pati tong P dito. Pati tong P dito. And actually, infinitely many sila. Tama? Yung collection ng lahat ng points na makakasatisfy nito, ang mabubuo nila ay itong plane na ito. Recall natin, ang plane ay nag-e-extend sa mga sides niya indefinitely, no? But for the sake na illustration, pwede tayong gumamit ng quadrilaterals na magko-contain dun sa mga points na nakuha natin. So, pag-usapan naman natin ang standard equation ng plane. Let n be equal sa ABC be a non-zero vector. If x of 0, y of 0, z of 0 is a point of a plane having n as a normal vector, then the standard equation of the plane is given by a times the quantity x minus x of 0 plus b times the quantity y minus y of 0 plus c times the quantity z minus z of 0 equals 0. Ano naman yung general equation ng plane? So sabihin natin same yung given, yung general equation ng plane ay given by ax plus by plus cz plus d equals 0 where si d ay isang real number. Yung value ng d ay makukuha natin kapag sinimplify natin yung standard equation ng plane. So makikita nyo yun later on, no? From standard equation, distribute, and then masosolve natin tong specific value for d para sa general equation ng plane. So na example, find the standard and general equations of the plane passing through point 213 and having a normal vector for negative 25, then sketch the graph of the plane. So, ito yung standard equation ng plane. So, substitution lang to. Yung ABC ay yung mga components ng normal vector. Yung x of 0, y of 0, z of 0 ay yung mga coordinates, no? Yung 2, 1, 3. So, by simply substituting yung mga values na meron tayo, makukuha na natin tong standard equation ng plane. Ang next ay yung general equation ng plane. So, pa-take note, gagamitin natin tong standard equation para ma-solve yung general equation. Ito yung standard equation na meron tayo. Ang gusto natin makuha yung general equation. So, distribute yung 4 sa x minus 2. Yung 2 distribute sa y minus 1. Yung 5 distribute sa z minus 3. Magkakaroon tayo ng 4x minus 8 minus 2y plus 2 plus 5z minus 15 equals 0. So, pagsamasamahin natin yung constants kasi ito yung d. So, magiging 4x minus 2y plus 5c minus 21 equals 0. And ito na yung general equation ng plane. So, yung last task natin is to sketch the graph, no, netong plane na to. So, remark, a plane is uniquely determined by 3 non-collinear points. So, ano sinasabi nito? Given tayo ng 3 non-collinear points, isang plane lang daw ang magko-contain sa kanila. So, paano natin i-sketch yung graph nitong plane na to? So, from the general equation, kukuha tayo ng 3 points para makakuha ng plane. Para sa akin, ang pinakamadali na kunin na points ay yung x-intercept, y-intercept, at saka z-intercept kung nag-e-exist sila. So, check natin. Paano natin kunin ng x-intercept? Set natin si y at saka si z na 0.
Pag zinero out natin yung y at z, magiging 4x equals 21. So yung x doon ay 21 over 4. For y-intercept, magzi-0 yun sa 4x, magzi-0 yung 5z. So we have 2y equals negative 21. Yung y natin ay negative 21 over 2. And then para sa z-intercept, i-zero out natin yung x and y. So magiging 5z equals 21. Ang z ay 21 over 5. Since meron tayong 3 points, makaka-determine na tayo ng isang plane. We have some remarks. If A, B, and C are not all 0, then the graph of AX plus BY plus CZ plus D equals 0 is a plane having ABC as a normal vector. Isa pa, two planes are parallel if and only if their normal vectors are parallel. Two planes are perpendicular if and only if their normal vectors are perpendicular. So, gagamitin natin to sa next example natin. Find the standard and general equations of the plane omega passing through 4, 7, negative 1 and parallel to the plane 2x plus y minus 3z equals 0. So, yung first step dito ay kunin muna yung normal vector sa plane 2x plus y minus 3z equals 0. And yun ay equal lamang sa 2, 1, negative 3 based dun sa una nating remark. Using yung second remark natin, na kung parallel yung plane omega at saka yung plane 2x plus y minus 3z equals 0, then yung normal vectors nila ay parallel. So maliban sa pa yung parallel, ang normal vector sa plane 2x plus y minus 3z equals 0 ay pwede rin natin gamitin as a normal vector para sa plane omega. So gagamitin na rin natin yung vector 2, 1, negative 3 as a normal vector to the plane omega. So para sa standard equation, so, substitute lang natin yung ABC at saka yung x of 0, y of 0 at saka z of 0. We will have 2 times the quantity x minus 4 plus quantity y minus 7 minus 3 times the quantity z plus 1 equals 0. So, ito na yung standard equation ng omega. So, solve natin yung general equation. So, anong gagawin natin dito? From the standard equation, i-distribute natin tong 2, yung 1 at saka negative 3. And then, pagsasama-samahin natin yung constants to solve for D. So, magiging 2x minus 8 plus y minus 7 minus 3z minus 3 equals 0. Pagsama-samahin yung constants, magiging 2x plus y minus 3z minus 18 equals 0. Ito na yung general equation ng plane omega. Naintindihan ba? Last example. Find the standard and general equations of the plane passing through points 0, 4, negative 6, 1, negative 5, 2, and negative 3, 0, 2. Recall natin sa mga discussions natin kanina, para tayo makakuha ng standard equation ng plane, kailangan natin ng normal na vector at saka ng point na nasa plane. Eh dito meron tayong tatlong points na nasa plane, pero wala pa tayong normal vector sa plane. So para tayo makakuha ng normal vector sa plane given tayo ng 3 points, kailangan muna natin kumuha ng dalawang vectors sa plane. Bakit? Kasi yung dalawang vectors na nasa plane, kukunin natin yung cross product nila para makakuha tayo ng vector na orthogonal sa dalawang vectors sa plane. So kung yung vector na yon ay perpendicular dun sa dalawang vector sa plane, then sure tayo na yung nakuha nating vector ay orthogonal sa buong plane. So, kuha muna tayo ng vector sa plane. Paano natin to gagawin using points? So, pwede natin consider si vector PQ. Ang vector PQ ay equal lamang sa 1 minus 0, negative 5 minus 4, 2 minus negative 6. Simplify natin. Ito ay si 1, negative 9, 8. Kuha pa tayo sa pang vector, si PR. So, ito ay equal lamang sa negative 3 minus 0, 0 minus 4, 2 minus negative 6. Pag sinimplify, ito ay equal lamang sa negative 3, negative 4, 8. So, yung PQ at PR ay choices ko lang. Pwede nyong kunin si QP or si RP o kaya si QR, si RQ. Kayong bahala, no? Basta mahalaga, using these 3 points, makakuha tayo ng dalawang vectors na nasa plane. Ngayon, meron tayong dalawang vectors sa plane, then pwede tayong kumuha ng normal vector sa plane. So, to do that, kukunin lang natin yung cross product ng PQ and PR. So, sino mauna sa kanilang dalawa? Kahit sino, okay lang, no?
So dito inuna ko si PR kumpara kay PQ. But then again, kahit i-reverse nyo yan, okay lang, no? So, ang PR cross PQ ay equal lamang sa determinant ng IJK, negative 3, negative 4, 8, 1, negative 9, 8. Ito ay equal lamang sa determinant ng negative 4, 8, negative 9, 8 times I, minus determinant ng negative 3, 8, 1, 8 times J, plus determinant ng negative 3, negative 4, 1, negative 9, K. So, solve lang natin yung mga determinants ng mga 2x2 matrices natin. So, we will have negative 32 plus 72 times I minus quantity negative 24 minus 8 times J plus quantity 27 plus 4 times K. Feel free to pause the video para ma-verify niyo yung values, no? So, simplify natin. Ito ay equal lamang sa 40I plus 32J plus 31K. Kung gusto niyo i-express yung vector in terms of components, then ito ay equal lamang sa 40, 32, 31. So now meron na tayong normal vector sa plane. So pwede na natin kunin yung standard equation ng plane. So paano ulit yon? So yung standard equation daw ng plane ay ito yung form. So by simple substitution, we will have this one. And then simplify lang natin, no, yung x minus 0 pwedeng x na lang, yung z minus negative 6 pwedeng z plus 6 na lang. So magiging ganito yung standard equation ng plane. Then lastly, kunin natin yung general equation ng plane. So from the standard equation, didistribute lang natin yung 32 at saka yung 31. And then pagsamasamahin yung constant. So we will have 40x plus 32y minus 128 plus 31z plus 186 equals 0. Pagsamasamahin yung constants, we will have 40x plus 32y plus 31z plus 58 equals 0. So that's it. Kung may questions kayo and clarifications, huwag kayong mahiyang mag-comment down below. That's it for this episode. Kung na-appreciate mo ating discussion, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time.